Sawa. Niko sawa. Nataka niwaambie tafadhali. Manta winners. Manta winners leo to enjoy wiki. So unajua after international break mzee tunasafa. Hello and welcome to this week's episode of the KickChatKe podcast. I'm your captain Mwendwa. Mwelekeza hapa. Ndani ya nyumba. Unasikiaje my guy? Team kubwa supporting. Of course. Arsenal team fit. Game moja moto. Big game. Hata unasema hapo kwa defense both teams zilikaza. Kulikaza. Hata hiyo free kick ilikuwa ile ilikuwa a defensive error. Free kick kapatikana. Otherwise ingeisha hivyo. Nilisema tu ni an annoying beautiful goal. Very annoying beautiful. Before to get tuanze na champions of that week. Chelsea. Mtu yangu. Chelsea lakini walipewa game cause hiyo move ya Muniz yenye alikanyaga Pedro kibati mbaya ilikuwa kibati mbaya. Ingekuwa before tuingie stage tulikuwa tunaongea baada tukisema ingekuwa teke ya zamani hiyo ingekuwa tu zile umekanyaga ni ball. Hata si teke ya zamani. PGM lenyewe walitoka. Yes. After game wakasema ni makosa. Hadi refa alikuwa kwa VR kwa game yetu akatolewa. But yes, hiyo ni zile makosa VR na hizo ndio. Lakini sasa kishaitikia hizo the game changes with Fulham being because walikuwa ready walikuwa nako ka utamu fulani tushafunga bao so ni sisi tunakaa tuko na hiyo momentum but cause walishangilia walikuwa shashangilia game inaenda kurudi katikati na football unaita ref so to some point ili demoralize wakago the 3-0 lakini walikuwa nasema hapa hivi ni game ya points so Chelsea 4 points zilienda kwao. PGM well, congratulations for being the 12th player for Chelsea. Thank you. Lakini again a good goal from João Pedro, a good header. Enzo with the penalty. Si Bambaya, yes. Those I thought João Pedro would be the penalty taker. True. But I think the rising in rank. Kuna Johnny captain Akash kabola sema hii ni mimi napiga. But how Pedro ever since FIFA World Cup tunamrank ever since FIFA World Cup mpaka sasa amekuwa an amazing season. Yes. Yeah. A great player for Chelsea, a great signing for Chelsea. Unamwona akiwa contender wa Golden Boot towards the end of the season. Like this, akona boss so far kuna bomb mbili ndio. So kaka na bomb mbili kama Haaland. So pia contention. Anaweza kuwa na tatu. Yes, I've been a great signing. Chelsea pale mbele showed a good game. Fulham walijaribu walikaza. Hiyo combination ya Muniz King was amazing until a certain time and I think mentally hiyo ball kataliwa ilo tsa mental but hii wiki kama watakuwa si wiki sorry hii wiki ni international break wengi wa Fulham wanatulia like after 2 weeks tutaona afu wao wenye watakuwa wameji kusanya tena. Wameingia. Yes. Kusonge pande ya West Ham. West Ham pia alipiga win. Walipiga safi sana. But then for me nilikuwa gani mwana. For Nottingham I thought West Ham venye imekuwa kiluka. Kwa sababu Wood kwanza akapiga bao moja sana. Fantasy pale can disappoint now. But with how they played last weekend after the loss, I believe ilikuwa pia their time kushow. Labda tumekuwa na 2 games zenye zimekuwa bit but this being the third game, we will show people who we are. Because wako na good squad from akina Paketa, Kudus. But I think I've lost Paketa, but yes, Bowen really a good. Amazing. As in leading from the front, Bowen did that. Pia Wadi, I think now they moved to 4 the back, they were playing at the back. Yeah. So maybe inaweza kuwa the Kenya as in Kenya may change squad. But yes, a really good going from West Ham. They shown in every part, as in only overpowered Nottingham in every part. Good goal from mtu wa kwanza alipiga bao I think ilikuwa Paketa alifunga pena. Yes. Alafu ya pili I think ilikuwa Bowen alianza Paketa akafunga. Yes. Alafu the third one siko but najua tu the scores zilikuwa tu amazing.
Yeah, very good game from. Nataka kwenda nani mwingine alishinda London. Hakuna London hakuna wina, so tunaingia pande ya Arsenal. Arsenal ndio tulikuwa tunazana na Afrika, lakini pia display from both sides ilikuwa amazing. Hiyo star ni must sema Arsenal walikuwa chini, walikuwa fit. Defense ilikuwa juu, mid pia wali fight sana, lakini pale mbele mlikuwa mnazituma, lakini I think both defense ya Liverpool ile pande ile pia ilikuwa strong. Yes. So kwa hii game ukiniuliza, it was a game of winning it in the midfield. True. And if you ask me which had a better game than Merino, do you think Wondo walikuwa ndo anakontrol pale juu? Kuna Gravenberch mtu wa same. Gravenberch anaingia katikati ya Van Dijk na Konate. So unapata Gravenberch ndio kuleta as in what is the rise in the Patrice alikuwa anacheza was the same party at Gravenberch. But now you have for Liverpool one overload the game. You have Szoboszlai playing as the right right back. No, not winger, right back. Sorry. Which back playing is left back. Yes. So in overloading the mid, Arsenal ilikuwa more of Calafiori, with Rice, Saliba Merino before atoke pia alikuwa anawasaidia. But yeah, Muskera, by the way, for that game I don't get notice kunotice Saliba was out. Venye Muskera pia akajaza nafasi vizuri sana. Yes. So even for me that was a very good takeaway from that, and in the players that Arsenal have signed, just having Jumi ungeniambia umetoa hapo kwanza a while back unarudisha Robo Holding. Robo Holding angekuwa kwa nyuma kidogo. Ingekuwa ngumu. Alikuwa anakumbusha enzi ya Mustafi. Holding na Mustafi walikuwa the same disability, but at least atitake akafind good service for those positions. Ndio maana amkusikia uzito with handicaping coming to help out up mid up defense. So tutakuwa fiti as from 14th kwenda mbele, as pia mna begin your Champions League campaign. Yes. Turudie tena. Yes. Great goal. Hiyo about hiyo free kick inakumbusha tu ile Declan Rice Real Madrid. Tuna like hii mwezi peke yake kuna contenders wengi wa the goal of the month. Because yeah, Szoboszlai already ishapata tali mali hapo ndani. Not a good game from Martinelli. Eze coming in for your late entry bado dodo alikuwa na highlights, ilikuwa na kali alipiga game 90 minutes. Yes, because I think for that position Martinelli sasa most likely bench atakula, and now him and as in kiangalia tena Martinelli and Trossard being the super sub inaka PPR as a move through. Yes, because Trossard is most likely preferred kuingia as the second. Yes. Always he's the second, so ni yeye na Martinelli sasa watapigania hiyo because as already ametoka from winning the Community Shield, also akona momentum fulani ka greatness. So with the display he had recently, akipiga another display kayo amesha cement that position. So number 2 ni for Martinelli and Trossard will decide nani hapo anataka kukasi nani sana. Inaamua ni nani unataka kucheza game, nani anacheza. Good display from also Madueke. Yes. Madueke pia unaona display, but hakuwa that strong, but with time too, with the guidance ya Saka, ata understand how Arsenal moves. Wacha sasa kwa sababu ndo sasa hiyo position amewekwa, you just work here. We require you to give us something similar to this. Standard kidogo. Yes, but yeah. Congrats to Liverpool, great game, great goal. I think going here about 3 points. It's a team to beat this season still. With the signings they made, they have added after the last week's edition. Hii wiki wameadd. Tutaongelea tu mwisho wa show. But for now Liverpool wameji reinforce for whatever. Na bado wana hata mwingine last
Sawa. But ni sawa, hiyo tutadiscuss tu baadaye. So tuingie pale. Wengine walipigwa ito Tottenham. Bao moja uchungu ya Ivalson pale na aliamona Bournemouth. Wao ni mandugu achana na pesa. Sisi ndo tuliamua kika. But ilikuwa game fit from both sides. Hata hiyo bao ya Ivalson ilikuwa zile bao za haraka. Ilikam akajipata positioning fit kamaliza a very early goal and now after that great display from Bournemouth, lakini compacting Bournemouth kuna push hiyo push ya Ivalson na Semenyo. I think hiyo combination wanikumbusha combination ya Wisa na Mbeumo, yani ni watu ukiwapea chance kidogo hivi they will destroy you. Semenyo if angekuwa a bit more clinical I think kwa hii game angekuwa sha move. Kwa hii game Tote wangekuwa into either 2 or 3. Yes. He's very lethal. Yeah. But ana hata clinically lakini pia hata anajua kujiposition. Vicario pia naye alikuwa amejituma pia. Kuna zile ziko zinakaa unaona hika sio saving ya Vicario hailikuwa iko bao. So pia big up to Vicario alisaidia sana. He's been a great goalkeeper for Tottenham. He's been a great alienda Tottenham wali unveil Javi alafu wakachafua. But anyway, pia wamekuwa up and down with their captain moving to MLS. Coming from beating Man City to losing to a classic Tottenham. Yeah. Game ngumu anatuma lakini game zenyewe zinaexpectiwa washinda. Inakuwa ngumu sana. Hello, we don't do that here. But no, we'll talk now after 2 weeks. After 2 weeks. Yeah, so moving on swiftly to the Manchester side. Which one? To transfer and the losers, of course. Man City. Like what's happening in Pep's camp? I think bado hajajua his right squad. I think hajajua the right squad because they could fit check akapata injury. Walianza very well. I think hata Haaland alikuwa na chances kadhaa, didn't capitalize on them. Kama kulikuwa na mtu alikuwa na chance ya kuwapeleka mbele Haaland, but I think pia watu washamjua season in season out, same tactics. So we definitely tutakam to understand how you play, tutakumark better. Yeah. But Man City really need to improve, I think, in all aspects. Though they really played well, very well, but in conversion, not only in the conversion of the chances, alafu bado, they are leaky as the other side of Manchester. True. So if you are leaking goals and not scoring as much, you lose games. We hope because the same mistake that happened that game, the keeper sio anatima ball sana, anazitema sana. So the same mistake alifanya game ya Tottenham ndio bado alifanya hii game nyingine ndio ikafanya baba concede. With Donnarumma coming in, hopefully atacheza hiyo pengo, but for Pep anafaa decide either akuwe na a better defense ama a better goalkeeper. But we thought he had a goalkeeper in what happened to Ederson? Ederson kidogo ni kama pale kwa dugouts ni kama ilewani, because for me him moving to Turkey haikuwa the right move. Bado angebaki PL, but I think whatever may happen huko kwa dressing room, it's imemboa designer anataka tu move away from England. Yeah, because he still had akona game days bado in his hands. This kuona kama ashamaliza service yake in the premium, but people you coach ndo anaamua. Yeah. Coach ndo anaamua na coach aliamua. Shikilia bench. No problem. So tukiingia pande nyingine, winners Manchester. Allo. Leaky. Very leaky. Kwanza we kuna bao I think bao ya pili, the equalizing goal ya Burnley. If you look how Shaw was positioned and how the reaction ya Shaw ilikuwa disappointing. Like ball ilikam, instead of you clearing ukawacha ikaangukia the opponent. So wakati anafunga ndio unashtuka, like unaangalia where are the other defenders. Before you look at other defenders, you as the player, what are you doing? But yes, bad attack. As in the chances were being created. Manchester side really
United, the chances as in it was a good game. Kinuliza Mbumo had the goals. Kwa anticipate kwa nimewapea bao ngapi? Mingeta kuna bao nne. Ahmad kuna combination ilitoka from Mount Mbwemo to Ahmad. I think alipanic kiasi, but tulikuwa na tulikuwa sasa kuona bao mingi. Hata kona zenyu kuna design tumeona from left side Bruno analetea nyuma Ahmad, from the other side Bruno analetea, ungeona kuna choreography at the corners. But yes, kopia sana na ile form yenu ya kutoka nyuma mnakuja. Yes, lakini yenu niliona ni more ni pass shot. Because atuna pia tall players, so tunataka ku maximize on the short ones na long shots. Yeah. Even on the passes, tulikuwa tunasema juu Bruno, but kaniuliza I've seen why Bruno was taken behind because of the crosses. Unaona he has good crosses, good as in good balls. Kuna venye alikuwa naikea Ahmad ana switch vizuri sana. The switch from play akichezea kutoka mid na ile pasi anakuletea kwa mguu. Siwezi mkompare na David Beckham, but kulikuwa na that aspect ya pasi na kwa mguu. Anaelewa venye atabadilisha tu hiyo play, like akiona Mbwemo is going wide like yes, ule nikimtumia by the time ina land kwa box speed yake. So for me yes, na hiyo attack ya Mbwemo kuna alienda outside injury. Yeah. You could tell that this is what you've been practicing. Hii game yetu ni more of long play na inatoka hapa kwako. So tunavukaga mid na defense through the long balls. And center ni nani? Bruno. So yeah, is a key player. No matter vile kwa sema, in as much as kuna hiyo change in whatever style of play you had, you are very key in this squad. So kindly learn your role, understand your role. Alafu from hapo hivyo utabuild tu pole. Lakini hey man, kumbe nyewe points mlikuwa mmehata hivyo. Mr. Kula tumehata kushindia Old Trafford. Hata sisi as international fans kutoka Kenya last season tulikuwa tunachapua zile games za kushinda. Hold on. Umesema umehata kushinda Manchester. Hata mnashindaga wapi? Sasa kama tumeshinda tulia. From I think ndo naelewa kwa nini mna celebrate, ni kama yes, ni kama shinda World Cup. It's been a point. Hadi kuna ule fan mmoja ajenyo akingoja mshinde 5 games na ngoja anangoja kidogo tungeshinda game. Umesema msimanza tungeshinda game tatu nywele ngeja Old Trafford. Atanyo acha tupige lao hapa kidogo tunakaa. In the meantime kama fans mweza like, share, comment hapo chini, tupe feedback, mtuambie show inaendeleaje, nini mnataka tuongeze hapo. Afu tunakaa jamaa. Hii side ya Manchester, yes. Manchester. Hadi mkaongeza gola. Kwani kulikuwa kupenda aje? When life gives you lemons. When life gives you what? Lemons. Lakini wamekam tuna hope atakuwa better than our first goal being Onana. Na tulikuwa decide kununua Dibu. For me Dibu alikuwa na make sense because akona experience. He's older na more experienced. So him coming tungepata wote wawili Dibu and the men's ingekuwa the better because akuje I'm tutor on what happens in the EPL. Man niliona unajua alisema good better Aston Villa fans. Lakini I think walikuwa wanaitaka kuipush na hiyo swap ya Sancho, but haiku happen. Hopefully maybe you don't know, maybe general transfer we may see the need to sign him again, because for me he's the De Gea that we never had, because De Gea angebaki labda kulikuwa noma na management, but for the totally De Gea cause huyo ni award winning goalkeeper, like akona accolades more for him to if kamali mwachana tu naye aende just because kuna mtu hapo ndani ana feel afai kuwa hapo, ilikuwa wrong. Huyu ni a club legend. Afu mnakaa mkuu recognize akiwa Fiorentina. It was bad despite. Kwanza kulia jo. Haya. Mkaachilia Garnacho went Chelsea yenye aliforce
Hii transfer everyone was forcing. Everyone was forcing. So poor price due to somebody, so poor probably tumeuza Anthony to Real Betis at a loss ya 50 million. Mtu yangu. So but Lakini nimeona mmesema kwa transfer into nini? Kwa tuko na 50%. 50% ya hizo tena. Hizo tena lazima mrudi zao tulishagaji yetu. Mkaachilia Sancho back. I think amerudi Chelsea ameenda. Sancho ameenda Villa. Sancho to Villa, Garnacho to Chelsea, Betis took Anthony. Not our current player, but Victor Lindelof, former player, went to Nimona. Amenda team gani? Yeah. Villa, I believe. Yeah. Alafu kuna transfer mmefanya hii season. Hiyo transfer ishakatwa. Gani? Mzee Kifara wenyu. Alienda umemshika utameingia pale Bayern Leverkusen. Haraka. Dakika 2. Akamwambia kuja kwa my guy. Huku si Manchester kindly. You just work out. Tutakumalizia mshahara wako. Mshahara wako yenye unadhani tunafudai, tutakumalizia. But hiyo inafaa kuonesha like how serious football can get if you need performance. Because you see people like Leverkusen, how walikuwa na Xavi took them to top flight football. So washazoea top flight football. You coming in na mediocre football. Hata kupatia chance, players walitoka. So hata kupatia chance until you build something easy. We talk, we'll find someone who suits our game of play and our ideas. Yeah. So Ten Hag me, I didn't miss him. I'll miss him. Amdai mrudisha si labda Mourinho. Niliona Mourinho akisema after Baba Manager alisema yeye sahi atafuta timu yenye icheze Champions League. Not Champions League. Any UEFA competition. Mko mnaingia conference, I think hata yuko. Yeye ataka tu timu yenye haiko kwa hizi. Pambane hapa na top 10. Hapa top 10 tu. Maybe ana plan for a move to the PL. We will never know. Tutajulia tu. Ni mapema kwanza kuja. To move to the side of Man City. Waliongeza Donnarumma hapa. Cheki alikam na kila kupata injury. Cheki alikam, waliongeza Aït-Nouri. Yes, in transfer seasons for Man City. Hawajabai sana. I think hawalibai sana January transfer last season. So hii time hawakufeel need ya kubai, but I think kuna need ya kubai. Maybe the Pep genius ni whatever he has atabuild to around that. People when you buy sana actually this season is Liverpool buy like say Liverpool. Hiyo swap ya Ederson na Donnarumma. For me it's okay. Wote wawili walikuwa na problems na their teams. Donnarumma from PSG alikuwa fall out na Enrique on the other side, and I believe Ederson Pep and again fall out na Pep. No wonder he's still a good goalkeeper. Hana injury, but most games anaanzia kwa bench. Na the goalkeeper mwana so far kianza kwa Man City amekuwa tu kaonana. Sasa for me bado kiniuliza yangu na feel you can swap ka Porsche 911 for a safe Toyota 110. Sometimes I'm feeling I don't feel like consumption. Na service. Yeah, Donnarumma is a good goalkeeper. Na ukimuongeza na a good defense of which Pep ameiva sana defense. So I think kwanza anataka kuanza na nyuma akipanda because hapo mbele atika kwa sawa kina Haaland, Mamush, mid with Rodri coming back. Cheki kutoka nje, but I think atakuwa back after the international break. So I think anataka kubuild kwa nyuma kwanza kwa sababu huko mbele is sorted. But yeah, Man City wacha tuone. I think Donnarumma comes in the second because Pep Shananani will be my number one goalkeeper. So we wait and see. To move to Liverpool, breaking the transfer record twice in one transfer. Kwanza ya Isa kwanza ilikuwa the British transfer record. Walianza na Wits ilikuwa British transfer. Wits ilikuwa match. Wits ilikuwa na. Ndio kuja kuongeza tena 130 tena na Isaac. Yeah, Isaac. So hao ni wase wameonyesha intention ya ku retain the cup na also ku compete hardly
kwa kasi na wana compete na fujo sana champions, na also juu wako na a serious schedule, wako bado FA, wako Carling, wako na the domestic league, wako bado champions, so they need that squad. Wanahitaji squad ya performance. Pia wameachilia pia wameachilia players. I think this kid anaitwa Elliot wamemwachilia. Yeah, so even for them but in having a good transfer season, hata kama umeatia Gwe jo man mnata last minute player chapiga medical player mshasa personal times, lakini Crystal Palace wakaangalia hatuna replacement. Crystal I think hawajabai sana pia, wamerelease sana though, so I think wameona since wako pia in a competitive position, wako na with Gay moving na he's one of the key players, itakuwa sana kwao, like huyo ni defender number 1, so if he moves na ilikuwa last day of the transfer hawajanunua, so alikuwa like itakuwa a very big loss, so ili tukaze by the time tunafika transfer ya January, hata kama Gay ata push for move, watakuwa scout for other options. Lose Gay as on the last season, the last days, alafu ukose kupata replacement. By the time January na kama kufika because pia over the last 2 years, so we lose very many key players from Olise to Zaha, so qualified players but hawajajaza hizo positions when inafaa. Ndio kwa time Crystal walikuwa deadly with akina Olise, Zaha, Eze, Mateta, but every season someone key moves, so when you wafika end of the transfer wakaona hatuja invest venye tulikuwa tunadhani, so I think for now tutatulia, but between now and January wanafaa kujipanga because people will move. People will move. If Gwe continues having the games that he's having, anaenda. Moving on to another club, Arsenal. Arsenal walimaliza jana na Handicap, yes. Wewe ndo alikuwa mwisho kukam. Yes. So a good defender, as in pale tunaonekana the backups are really nice. Adding now from the front, having Eze, tumeongeza Brokers, Zuemendi in the midfield, Madueke, Mosquera, Nordgaard, Rizabelaga, alafu Ikapi. For me, for Arsenal, the incomings have been good signings. Zimeonyesha at least a good intent from management, which kwa club ni vitu hii ni season hatujaiona. Kilizeni Arsenal fan hata time ya Wenga tukutona tukaa hizi acha kema try buying but hii ndio tunasema for a very long time tumeona sana buy very key players. Hizo positions wamekaa ni position very hizo positions zenye new lose players by the time tunafika mid season. Now with those replacements mtakuwa na longevity kwa whatever schedules mtakuwa mbaki into, be it Champions League, be it Carling, mtakuwa na more players. Coventry tuliwasema in a big game we lost Saliba, and the person who came in Mosquera bado alisaidia. Alisimamia position and you felt that aliona. But pia Arsenal imepoteza Tavares, Lokonga, Pate, Marquinhos, Jorginho, Tierney, Zinchenko last day to Nottingham, Kiwior, Nelson bado Brentford, as in kuna Vieira bado ameenda loan, but yes, losses somewhere, but uwezi sema wale player wameenda mko sawa bado wale player wameenda hakuwa first team, walikuwa just other regular players which mu replace na other regular players. Kuna ile timu inapoga imejaa kaa basi ile kichua ni kama 50 Chelsea bado Sterling yuko ndani, lakini Sterling ana mamaraska haoni hata tulia bala kulomshara mshahara tadishi na maybe aende gym ajizoezi for maybe to transfer January a push for na sioni hata kiingiza kwa squad sioni ngumu, labda ikuwe ni mko na injuries tele ikuwe sasa hakuna option, labda awekwe from the 50 players you have only at any time when ama ingizwe hizi game ndogo hizi game za kina Carling na kina FA somewhere there. Anaweza find his still somewhere huko ndani.
But yes, wamegate pia walikuwa wanaendea watu young, from Pedro, Gittens, Garnacho, wenye Estavio, they have also had good signings in, hata kama but tunajua Chelsea juu ya how it buys, pay disposes players in. Like every year wakileta maybe 12 or dispose like 10. So they still maintain their squad number, and when you two new players, they buy it back. They release it back, they buy it back. Now kuna hizo clubs zingine, but now hizo mostly ndo. What do you think are the best transfer season now? Best transfer tuanze tu na Liverpool ya tani, Liverpool wamekuwa na amazing transfer. Tukivuka kuna kidogo tu tu ipelive Napoli walibuy good players, Barcelona with Rashford. Like for the contenders or Champions League, everyone bought key players. So actually this was transfer window tumeona moves serious, like from whatever level of football, equally from the Bundesliga up to the La Liga. Like kumekuwa na major Shaka. Even Shaka came back to the Premier League and is shining pale Southampton. And actually anasema yeye anaji prepare kwa coaches, so ako hapa kulan the hard times za amezoea Arsenal good times. I just struggle na bobo League team. So kwa hapo itamsaidia being a coach, venye anasema you never know. Na pia shocking move. Na ndini akakuja Sevilla. Player alikuwa Barcelona akakuja Arsenal. Sanchez. Yeah, so kumekuwa na moves too serious all around football. But yeah, signings injured Chekri, kuna is out, Wells. Saliba ameenda. Other news, Rashford alipiga brace. Amazing. Like kuna players wetu tunaona wakishaini nje, tunaona how damn we made the decisions. Mtu kama venye umesema Rashford, ukiangalia Napoli, McTominay. McTominay huko. Hiyo McTominay hiyo ni uma because huko ameenda akakuwa like status yake ni almost ya Maradona. One part like ile respect again from Napoli, like kama who is the kind of player anaonekana deadly huko, so sisi ndio tulikuwa tunamwanda utilize. So to move huko kwetu kidogo. Yes. Tunaanzia na the winners of CHAN, Morocco. Amazing game. As in game full of emotion. Tuliwachapa lakini walienda fukua the winners. Yes. Lakini hata tulikuwa game yao ya kwanza na Angola. Na tulisema kama ndio the kind of football ama majamaa wanacheza. Yes. Wako na days sasa kukaa hapa hivi kwa hii kope. Na we've wanaenda kukamwisha. Games all got patient. Walikuwa hawana pressure. But yeah, the winning goal from number 9, you from mid Messi fila number 9 ni jijinaje za Arabu ni a bit tricky, but yo kombili kwa noma. Yes. Yo move ndio ikuje kufunga bao hatari sana. Bado tukiwa hapa sasa tunaendea predictions. Kenya, sisi kama Kenya tumeingia in World Cup qualifiers. Tunataka kwenda World Cup, achana mambo ya AFCON hapa. AFCON shamaliza hiyo nini? Tunataka game ya kucheza Ronaldo, Messi hapa kidogo. Yo dream yetu ikiweza kuwa possible itabamba cause nimeona tuko na points 3 nyuma ya number 3. And actually points ile nyuma ya number 3. So ndio inamaanisha tukishinda hii game next, inamaanisha tunafaa kushinda game hizo game zote zimebakisha, hizo game zote tunafaa kushinda zote ndio to get chance ya kucheza. Just a reminder, tunabakisha game ya Gambia, Seychelles, Burundi and Ivory Coast. Yes. So those are our remaining fixtures, with Gambia being this Friday, the other one being Tuesday. The other one, Seychelles being Tuesday. Yes. They are really must-win games for Kenya is tunataka qualify. Pastor D lazima tutokee. Lazima mafans to come through. Tolfman lazima come through. But yes, for the players, tulikuwa na game ya Kenya Gabon. Sometimes back.
Hiyo ndio ilikuwa first game ya McCarthy. Yeah, qualifiers. Ilikuwa Aubameyang ilitupiga sama hapo sana. Ilikuwa waliweza game fiti na with tumeona growth ya McCarthy kwa squad. Ever since when alikamara kwanza akapewa ile squad yenye alipewa na sasa whatever tunaona ameitawala players. Hata sasa nimeona Everton defender Tyler Onyango ako interested ya kumleta. Mimi na like how McCarthy handle business. Inaweza kuwa ni superstar atukatai, but kama hauna discipline kindly hautakuwa part of my squad. And hata ukisikia venye players walikuwa sema I think ni game hapo nani Austin Erambo alisema kwa I think ni game ya mwisho ama second last before tuingie quarters. Yes. Aliwaambia in 10 minutes kama mjafunga strikers front yote bench. Mnaka kuduni grao. Yeah. But yeah, great leadership from McCarthy. Hoping the team tunatakia the best. Tunakuwa na game ya World Cup hata sisi tu. Hata kama tutafika mbali, but hiyo participate bana sisi tutamkaa mtu wengine wana. Hata pia with us qualifying for the World Cup, ranking the PP inapanda. So inamaanisha even for the local players who wish to be seen internationally, pia wana get a chance. Scouts pia watakuwa say like, oh, if Kenya inapanda ranking, so we can go see, and also you get to be seen, you get in places to be seen. But yes, all the best to Kenya, and tutakuwa na nyinyi game, tuko na nyinyi 12 man hapa, tuko strong. So that is all from us this week. So kindly don't forget to share, subscribe and comment. Have a nice week, people. Peace.